వర్గాల యొక్క బ్రతుకుదెరువే ప్రశ్నార్థకంగా మారినటువంటి విషయం ఈ రాష్ట్రంలో అనేక వర్గాలు సంఘటిత అసంఘటిత రవాణా రంగాలైతే చాలా దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సంగతి మనకు తెలుసు. సరే, ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి రావడం కోసం సంక్షేమ పథకాలను అనౌన్స్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, సంక్షేమ పథకాలు అనౌన్స్ చేసే ముందు వాటికి సంబంధించినటువంటి మంచి చెడ్డలు కావచ్చు, ఎఫెక్ట్ కావచ్చు, దాని ద్వారా ఎంతమందికి మరి జీవనోపాధి కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది, వాళ్ళ యొక్క బ్రతుకుదెరువే ప్రశ్నార్థకమవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు చేయవలసి ఉండే. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఫ్రీ బస్ పథకం ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ ఫ్రీ బస్ పథకం రావడం వల్ల అనేక వర్గాలు ఇలా రోడ్డున పడేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. నిజంగానే ఫ్రీ బస్ పథకం పైన ఎవరైనా సంతృప్తిగా ఉన్నారా అని అంటే, ఆ ఫ్రీ బస్సులో వెళ్ళేటువంటి మహిళలు కూడా సంతృప్తిగా లేనటువంటి పరిస్థితి. ఎవరిని కదిలించినా ఇది ఎందుకోసం పెట్టినట్టు, ఎవరి కోసం పెట్టినట్టు, మేము పెట్టమన్నామా, ఈ మామూలు ఛార్జ్ పెట్టుకొని పోయేటువంటి పరిస్థితి మాకు లేదా అని ఇలా స్వయంగా మహిళలు ఎన్నో సందర్భాలలో మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఒకవైపు ఇట్లా ఉంటే, ఫ్రీ బస్సు ద్వారా వెళ్తున్నటువంటి మహిళలేమో బస్సులలో మంచిగా కూర్చుండి ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఓకే, మహిళలు కూర్చుండి ప్రయాణం చేయడం గౌరవప్రదం, సంతోషం. కానీ టికెట్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, మరి ఆ పురుషులు కావచ్చు, వాళ్ళంతా నిలబడడం కావచ్చు, సీట్లు లేక కొట్లాడడం కావచ్చు, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మరి దీంట్లో ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉన్నదా అని అంటే, బస్సులు పెంచే అటువంటి చిత్తశుద్ధి ఉండాల్సి ఉండే. ఉన్న బస్సులను తగ్గించి ఆ ఉన్నటువంటి అరాకొర బస్సులలోనే ఈ ఫ్రీ బస్ అనేటువంటి సౌకర్యం పెట్టడం వల్ల ఇలా చాలామందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇబ్బంది అవుతున్నది, అదేవిధంగా విద్యార్థులకు ఇబ్బంది అవుతున్నది, కాలేజీకి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతున్నది. మరి వాళ్ళ సమయానికి చేరలేకపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడతా ఉంది. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, ప్రధానంగా ఎఫెక్ట్ పడ్డటువంటి విషయం ఏదైతే ఉన్నదో, మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ గిగ్ మరియు ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్, అదేవిధంగా రవాణేతర ఆటో డ్రైవర్లు, హోమ్ గార్డులు మరియు జర్నలిస్టుల పైన కూడా ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ పడ్డది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ వర్గాలను ఉద్దేశించి తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే బీమా సౌకర్యం ఉన్నదో, ప్రమాద బీమా సౌకర్యం, ఎవరికి ప్రమాదవశత్తు ఎక్కడైనా వాళ్ళు చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఆ కుటుంబానికి ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించే విధంగా ప్రభుత్వమే డబ్బులు చెల్లించి వాళ్ళకి ఈ సౌకర్యాన్ని కల్పించినటువంటి విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. అయితే ఈరోజు ఈ ప్రమాద బీమా ఏదైతే ఉందో ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. 2015లో వచ్చినటువంటి ఈ స్కీమ్ మరి 2024 వరకు కూడా కంటిన్యూగా జరిగింది. కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో మేము ఆ అధికారంలో ఉన్ననాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ వర్గాల కోసం చాలా గొప్పగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. అయితే అక్టోబర్ 8, 2024కు ఈ బీమా సౌకర్యానికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు కట్టడంలో ఈ ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేయడం వల్ల ఈరోజు దాదాపుగా 13,51,000 మంది ఈ ఆటో డ్రైవర్లు కావచ్చు, లేదంటే టాక్సీ డ్రైవర్లు కావచ్చు, అదేవిధంగా హోమ్ గార్డులు కూడా ఇందులో ఉన్నారు, తర్వాత జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క బీమా సౌకర్యం కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో దాపురించింది. వీళ్ళంతా కూడా పేద వర్గాలు. మరి వీళ్ళపైన కనికరం చూపించినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మనకు కనబడతా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ 13,51,000 మంది లబ్ధి పొందాల్సినటువంటి ఈ పథకంలో మరి దాదాపు వేలాది మంది యాక్సిడెంట్ అయ్యి ప్రాణాలు కోల్పోయి మాకు ఈ పథకం వర్తిస్తుందని దాదాపుగా సంవత్సరాల తరబడి, అంటే 2-3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి
వాళ్లకు దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లెయిమ్ అందక, ఈ పరిహారం అందక మరి ఆ కుటుంబాలు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో నెలకొన్నది. వీటిపైన దృష్టి లేదు ప్రభుత్వానికి. ఎంతసేపు రాజకీయాలు మాట్లాడడం, గత ప్రభుత్వాన్ని దుమ్మెత్తిపోయడం, అంటే కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం, లేదంటే కేటీఆర్ గారిని నిందించడం, లేదంటే హరీష్ రావు గారిని నిందించడం తప్ప ఇటువంటి విషయాల పట్ల మరి ఈ ప్రభుత్వం అయితే దృష్టి సాధించి పేద వర్గాలకు న్యాయం చేద్దాం, వాళ్ళకు సహాయం చేద్దామని మాత్రం ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా కనబడతలేదు. చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. చూసినట్టయితే ఎంతోమంది కొన్ని పేర్లు కూడా మరి మనకు స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరైతే ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ సిరిపురం లిటిల్ అని ఆయన చనిపోయింది, పాపం వాళ్ళకు పరిహారం అందలే. అదేవిధంగా జంగారెడ్డిగూడెం స్టేషన్ గర్పూర్కు చెందినటువంటి 30 ఏళ్ల యువకుడు, ఆయన కూడా 2022లో చనిపోయింది, ఇప్పటి వరకు కూడా పరిహారం అందలేదు. అదేవిధంగా అనిల్ అనేటువంటి ఒక యువకుడు చనిపోయిండు, కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. తర్వాత కావేటి ప్రవీణ్ అనేటువంటి యువకుడు కూడా చనిపోయిండు, పరిహారం అందలే. పాపం వీళ్ళు మరి ఈ పరిహారం కోసం కళ్ళల్లో వత్తులేసుకొని ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా ఎదురు చూస్తున్నాయి. కనీసమైనటువంటి ఖర్చులు లేక పిల్లల చదువులు చదివించడానికి ఇబ్బంది పడి, ఇల్లు గడవడానికి ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితులలో ఈ వర్గాలు మాత్రం ఇలా కొట్టుమిట్ట ఆడుతూ ఉన్నాయి. దీని పట్ల తప్పకుండా ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఇప్పుడు మొత్తంగా ఈ క్లెయిమ్కు సంబంధించిన వివరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 27,90,00,000 రూపాయలు తక్షణమే రిలీజ్ చేసినట్టయితే మరి ఎవరైతే ప్రస్తుతం 1,496 మంది ఈ క్లెయిమ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్లకు న్యాయం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని మరి ఆ సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు అనేక సార్లు ప్రభుత్వం చుట్టూ తిరిగినా, అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా, మంత్రి గారి చుట్టూ తిరిగినా పట్టించుకోవడం లేదు. ఎవరైతే ఈ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ యూనియన్ సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షుడు పాపం షేక్ సలావుద్దీన్ అనేక సార్లు తిరిగి మరి ఈ విషయాలు వివరించినప్పటికీ కూడా ఎవరికి స్పందన లేదని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా ఈ యూనియన్లకు సంబంధించినటువంటి చాలామంది నాయకులు, ఎవరైతే ఈయన ప్రభాకర్ జంగారెడ్డిగూడెం ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టాండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ప్రభాకర్ ఉన్నారో ఆయన కూడా అదే విషయం చెప్తా ఉన్నాడు. ఎవరు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. మరి దీనిపైన తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళకి ఏదైతే బీమాకు సంబంధించినటువంటి డబ్బులు చెల్లించినట్టయితే వాళ్లకు ఈ సౌకర్యం అందే అటువంటి అవకాశం ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఇది 3 డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి విషయం. మరి కోఆర్డినేషన్ తోటి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి ఈ కోఆర్డినేషన్ ఏదైతే బీమా కంపెనీ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, వీళ్ళు కలిసికట్టుగా చేయాల్సింది. దీని కోఆర్డినేషన్ విషయంలో కూడా తప్పకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నాం. ఈ వర్గాల కోసం తక్షణమే మీరు ఆలోచించాలని కూడా కోరడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే జర్నలిస్టులు మిత్రులు ఉన్నారో మరి వీళ్ళను ఈ ఆటో డ్రైవర్లతో కలపడం వల్ల, ఈ స్కీమ్లో కలపడం వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. మాకు ఈ స్కీమ్నే సపరేట్ చేస్తే బాగుంటుందని కూడా మా జర్నలిస్టు మిత్రులు ముందు నుంచే కోరుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ ఏదైతే జర్నలిస్ట్ సంఘాలన్నీ కూడా కోరుతూ ఉన్నాయి. మరి వీళ్ళపైన కూడా వెంటనే దృష్టి సాధించి ప్రభుత్వం దీన్ని సపరేట్ చేసి జర్నలిస్టుల కోసం సపరేట్ బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలా రాష్ట్రాలలో దాదాపు 14 రాష్ట్రాలలో మరి అక్కడ ఎవరికైనా ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే 10,000 నుంచి 20,000 వరకు పెన్షన్ అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి 14 రాష్ట్రాలలో. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఆ విధానాన్ని తీసుకురావాలని కూడా మేము కోరుతున్నాం జర్నలిస్టుల కోసం. మరి ఇది ఒక మంచి స్కీమ్. దానికోసం వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు జర్నలిస్టు యూనియన్లు కూడా ప్రభుత్వాలను కోరడం జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా ఈ వర్గాల కోసం ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఇటు ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, లేదంటే రవాణా శాఖ మంత్రి అయినటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ కావచ్చు, మరి ఈ 3 శాఖలను కోఆర్డినేట్ చేసి తక్షణమే ఈ బీమా సంబంధించినటువంటి డబ్బులు చెల్లించి వందలాదిగా వేలాదిగా
ఏవైతే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆ కుటుంబాలను తక్షణమే ఆదుకోవాలని మేము కోరుతూ చాలా పాజిటివ్గా ప్రభుత్వాన్ని, ఎందుకంటే పేదల పక్షాన మరి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, కోరుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఇది, ఎవరో మీకు గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇటువంటి విషయాలు వీళ్ళకు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది, దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం వచ్చి 20 నెలలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా దీని మీద దృష్టి సాధించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. తక్షణమే స్పందించి దీనికి ఒక పరిష్కారం చూపించాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఏమంటారు? అయ్యో, తీసుకొస్తే చాలా సంతోషం. తీసుకొచ్చే పాలసీ కూడా ఇంతకు ముందున్న దానికంటే ఉన్నతంగా తీసుకొస్తే అందరూ సంతోషిస్తారు. మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం, తీసుకురావాలని కూడా కోరుతున్నాం. Teenagers are building businesses with AI, while the only AI you know is ChatGPT. Let's be real. Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy, paste, ask a basic question, move on. That's not how smart people use AI. Tomorrow, we're starting the 28-day AI challenge for beginners over 40. Just 15 minutes a day to level up. In 1 week, you'll feel unstoppable. In 2 weeks, you'll have your strategy. In a month, you'll wonder why you didn't start sooner. Tap the screen to join us. Request Dr. Tharoor and Riyadh to remain on stage and kindly take their seats to proceed with the first discussion of the day, which focuses on Gen Z and how they can create a path for themselves with innovation and excellence. Good morning. So, I think Dr. Tharoor needs no introduction, but I must tell you, when I was first told that I got to chair this interview, and the first topic they chose was about the importance of English and to talk about English with Dr. Tharoor, I almost backed out and I was Googling an AI tool. I was trying to see if there was an AI tool which could replace me to, match his English. But anyway, we kind of simplified that, got it more simpler and talked about education, and that's when I stepped in. So Dr. Tharoor, thank you so much for coming. And he's a good friend of the week at Malayalam Manama Group. So thank you once again, Dr. Tharoor, for coming. Very good to be with you all. Actually, I've attended a couple of different conclaves on this very stage, and I'm glad to see such a wonderful turnout for an education conclave. It's a hugely important theme you've undertaken. Congratulations to the week. Thank you, Dr. Tharoor. This is something we're very passionate about. One of the first questions I want to ask you, Dr. Tharoor, was something which was prevalent, definitely in your times, and also in our times when we had, societal pressure and also pressure from the parents about the career paths that you choose, right? At my time, it was doctor, engineer. How would you advise students today about the career path they choose? Should they listen to the parents? Should they fall under the pressure of parents, or should they choose the path that they think will be easy for them? And how difficult is that in a country like India? Well, I think it's partially the fault of the earlier generation. I was incredibly blessed because I had a father who understood my reluctance to fulfill his fantasies. All parents in India expect their children to do what they couldn't achieve or what they want their children to achieve, rather than what the children want to do. And I think the important thing is today's younger generation, the Gen Z or Gen Z or whatever you want to call them, Gen Z seems to be the preferred pronunciation. They are, I think, very much more conscious of their own interests and wishes, and increasingly parents are beginning to learn to accept that. When I was a kid, I was just inconveniently good at taking exams. I kept coming first in everything. And yet when we were streaming at the end of, in those days we streamed in class 9, I opted for the humanities. And my teachers were so upset, they called my parents to school and said, this is our best science student, why has he chosen humanities? Which of course made my parents turn to me and say, but with science you can be a doctor or an engineer. And I said, I have no desire to be either. And I have to say that when they turned around and said,
why don't you do science? And simply said, I'm not interested in the subject. They said, why do you do so well in it? And I say, I do well in everything, in case you've noticed, but I really forget everything I've studied for the science exam the next morning. Whereas you ask me about history or literature, and I can tell you things that I didn't learn in the classroom because I've been reading outside the classroom also. And my father respected that choice, and I went into the potentially unremunerative and uncareer-oriented professions that I chose, which in the end turned out all right, as it happened. Now, I would say the same to the kids. There's another factor, Riyadh, which we have to acknowledge about today's Gen Z, and that is that the very notion of a job, of what you're going to do to work and earn a living, seems to be changing. There's very much more consciousness of the freedom that comes with information technology, the gig economy. I meet so many, I once in a while find myself chatting to a 20-something or a 30-something, early 30-something on a plane, and ask them what they're doing, and a startlingly high number of them are essentially self-employed, and they're doing very well. They're doing everything from coding from home to data management, even online marketing, to all sorts of things. People are creating reels for a profession, and they're making a decent living out of it. Somebody else is zipping around, actually having, by the way, left 2 secure jobs. She told me that she's actually doing better just being on her own, but connecting companies to each other, doing deals for one group or the other. There's a girl barely in her 30s. And I suddenly realized that the whole notion of job security that my generation and possibly yours felt unavoidable, that you actually needed to get into a career, have some predictability, have fixed employment, going to an office, earning a salary, all of that seems to matter very much less to today's younger people. I may be generalizing, and the problem with any conversation where we're talking about an entire category of people is that obviously there are generalizations one makes, but these are observations. What I'm picking up is that certainly if I'd had these same conversations 20 years ago, I'm convinced everyone would say doctor, engineer, IAS officer, taking the exam to join this, becoming even a teacher, professor, whatever it may be. Everyone would have been oriented towards stable careers. Today, that seems to matter very much less. Prompt engineers are getting paid 3 crore rupees in United States, and in India they are getting paid 17.5 lakh rupees on an average. What is a prompt engineer? Prompt engineer is basically a person who has art of talking to AI tools like ChatGPT, Midjourney, among others. Hi, I'm Aditya Kachwe. I'm an alumni of IIT Kharagpur. I'm someone who is absolutely passionate about all these AI tools and ChatGPT. And if you want to become prompt engineer, join me for my 3 hours workshop where I'm going to teach you basics of prompt engineering. Along with that, I'm going to teach you multiple AI tools which you absolutely should be knowing so that you will be becoming irreplaceable in the job market. Click on the link below, sign up for my workshop. I'll see you inside my workshop. Hey Joe, everyone's talking about AI taking over jobs. Oh no, should we be worried, Melon? Not if you join the 2-day AI Mastery. Even us babies can master it. AI mastery? Sounds complicated. Nope, day 1 covers ChatGPT, Claude, Gemini, and 15 plus more tools, and day 2 teaches Make.com, Zapier, and advanced automation. Wow, can it help me become smarter than my older siblings? Absolutely. Plus, it's completely free right now. If babies can get it, adults definitely should. Exactly. Don't wait until you're all grown up. Register now before all the smart people take the spots. Goo goo gaga. I mean, register today. Having said that, you said matters very much less. But I remember at the same venue a few months ago at the Health Summit, the Week Summit, you mentioned that end of the day, what matters to you is choose a career where you contribute to something, where you contribute to society or to some cause. Could you just tell these students here what exactly you meant by that? Well, I, from a very young age, been very motivated by the whole notion of making a difference. And that's quite simply
The conversation Riyadh is referring to was with a spiritual fellow. It was Gaur Gopal Das and I talking. So naturally we were thinking on a higher plane. But when he asked, I said, look, as a kid, actually, I found I was a very severely asthmatic kid. Very often it's touch and go whether you can breathe at all. And so I asked myself this entire question about life, and as a young kid, I said, why are we on this planet? We're all doomed to die anyway. What's the point of living? And the only answer I could find was that the purpose of living is to make a difference while you're here to those around you you're also living. I mean, it's as simple as that. And that's what, even though my own instincts in some ways were introverted, were reading oriented, were focused very much on my own ideas and thoughts, I felt from an early age that that would not be worthwhile unless I could connect to others with those thoughts and ideas and make a difference. I started writing at a preposterously young age, scrawling in bed while struggling to breathe. And from then onwards, writing became one way of communicating to others. My father instilled in me the importance of speaking, that if you can influence others through your ideas or your thoughts or your reflections, your observations, experiences, that is a very useful contribution to their growth and development. Each person may hear you differently. Each person may derive different things from what you have to say. Each person may also, very frankly, react, like or not like what you've said, learn from it or reject it, but that doesn't matter. You're forcing them to think. And all of this became very, very much a part of who I am. I'm a human being with a number of reactions. I'm engaged with the world. I read extensively. I observe extensively. I meet people all the time. And then I react to what I see, and I react through my thoughts, my speeches, my ideas, my conversations, and my writing. And all of those are different ways of reaching out and saying, can I make a difference through that? And then in my work, I've tried to make a difference. I started off at a very young age at the United Nations, working for refugees, people who'd lost everything, their homes, their countries, their familiar assumptions. Went on from there to peacekeeping in the middle of all the post-Cold War civil wars. I was the person in the UN dealing with the civil war in the former Yugoslavia. And so the whole idea was put your head to the pillow at night, feeling that something you had done or said or written or decided had actually made a difference to human beings' lives. And to my mind, that became my driving force. It's what wakes me up in the morning and keeps me going. And the day I feel that I have passed my use-by date, as they say, my shelf life, and I'm no longer making a difference to anything, that would really be the end of my useful life. I haven't got there yet. We certainly don't think so as well. I don't know if others do, but I think you know what I'm talking about. But let me come back to this. So UN, of course, serving, because this has something to do with the next question that I want to cover. UN, serving the UN, of course, like you mentioned, and then serving your own people as the MP of Thiruvananthapuram 4 times, which I know it's not comparable, but I just thought I'll ask you the question anyway. Which gave you more joy? Well, look, they're both very different, and yet there's something in common. And the common element is the making a difference. They're very different in the sense that at the UN, I was dealing with the world. I was supposed to be serving, if you like, an abstraction called humanity. And many UN people do have that sense of removal, that they are very rarely in direct contact with those whom their work or decisions or policies are actually affecting. These are abstractions, figures, concepts on pieces of paper for most of them. I was luckier. I was lucky in that I worked in the UN very very little in desk jobs and mainly in action-oriented jobs. Working for refugees, I mean, I was heading at a young age, so young I had to hide my age, heading the UN office in Singapore at the peak of the Vietnamese boat people crisis, when refugees were leaving their country, fleeing communism in small boats, coming out desperately hoping to reach safe land in a freer country, very often ending up drifting aimlessly in the South China Sea and being rescued by ships, who then would bring them into the port of Singapore to offload them. They couldn't carry a boatload of refugees on the ships. They were all cargo ships or trading ships or whatever, or even naval ships. And then they wanted to get rid of the refugees. Somebody had to arrange the formalities, getting them off, and then somebody had to look after them until a permanent solution could be found for them. That was the job of my office. And so I was actually seeing the people I was working for.
I mean, it was by relating to the individual human beings in my care. Obviously, I couldn't see every single one when the camp population was at its peak, but I saw enough of them that when I went to a minister or an ambassador and had to persuade them to make some exceptions to their rules and policies to accept somebody for resettlement in their country, I was really talking about human beings. I mean, I have the satisfaction as a ridiculously young man of essentially having created, quote unquote, entire generations of Canadians or French or Americans who wouldn't have been any of those nationalities had I not persuaded somebody to make a rule and break a rule and take them. So those are the kinds of satisfaction that job gave. Similarly in peacekeeping, a little more abstract. I did go out into the war zone several times. I must have made 16, 17 trips while the fighting was going on. I walked close enough to minefields to have been warned off. I've been shot at by snipers. I've been through all the fun of it. But at the same time, a lot of what I was doing was also, diplomatic, bureaucratic work, crafting reports of the UN Secretary General to the Security Council, talking to ambassadors, talking to military officers. Nervous? No, sir, it's dandruff. I can't see it. There is something not right. It's dandruff only. Stay stuck, sir. I see. This is oily, sticky dandruff. New Head and Shoulders with charcoal formula pulls out oil and dandruff so that oily, sticky dandruff doesn't come back. Want to level up your skills? Get inspired on the go with the LinkedIn app. Discover expert advice, follow industry insights, and stay ahead in your field. Writing coded instructions to our generals in the field to tell them what to do, what they could not do, what the policy was, crafting that policy. So it was two different kinds of making an impact, but it was still about people I could see, imagine, visualize. That is a great blessing. And even when I ended up in an administrative job as well, I was Under Secretary General for what was then the UN's largest department, the Department of Public Information. We had offices in 88 countries. I had thousands of people working for me around the world. And one of my mandates was to shrink the force. So I knew decisions I had to make were going to affect the lives of people for no fault of their own. But we were under tremendous pressure from the principal member states saying you have to cut costs. And learning how to do that, it's in one way is a purely bureaucratic job, cutting costs, merging offices, streamlining, etc. But to try and do two things along with it, remember the human beings and see if you can help find solutions for them and keep people motivated, energized. I mean, I would address my staff every day and say things like, when you think of what your job is, don't think you're here to write a press release or make a radio documentary or create an audiovisual, those days, a TV film. That's all the kinds of things our information department did. Think of yourself as actually trying to save humanity, to make lives better for people around the world, and what you're doing as a means to that end. Stay plugged in, stay connected to the larger purposes of each of the small things you're contributing. And I think it worked. I think people like to feel that connection to a larger objective than the narrow, immediate focus of their job. And that's something that vision that I certainly had is something I wanted to motivate my people with as well. So all of these things we had. Now you come to politics and to Thiruvananthapuram, it's much more direct and immediate. In that there are individuals coming. Every time I'm in Thiruvananthapuram, I will see literally a couple of hundred people a day, possibly more, because people start invading my home from very early in the morning till late at night with their petitions, their requests. Many of them are purely personal. I'll be very honest and say that not everything a politician does is going to be intellectually satisfying or even morally satisfying. I mean, morally, you have to ask yourself the question all day. This chap has come and asked me to recommend his son for a job. Is it fair that I'm recommending this boy merely because his father came, and I'm not recommending somebody else who might be more meritorious? His father didn't come, or whatever, or he didn't have a father to come, or he didn't think that he should influence the process. These are all difficult questions, but you do your job. You're there to represent people, and often, yes, the squeaky wheel gets the grease.
those who come and ask for things who have to be serviced. So there's a lot of that as well. But then there are bigger, more, influential things I can look back upon, which will actually have a bigger abstract effect. For example, when I came for the first time in 2009 to fight an election, I discovered there had been a plan for a bypass to the national highway from Thiruvananthapuram to the Tamil Nadu border, which had actually been stuck for 40 years. The original plan had been conceived 40 years previously. Marker stones had even been laid. But for whatever reason, the highway never took off. It was never built. And I only learned about it. It wasn't even on the agenda of people telling me what were the important issues in Trivandrum until these ordinary people came to me and said, look, sir, this blessed stone has been on my land for 40 years. I can't mortgage my land. I can't sell it. I can't be sure I